Back straight. Shoulders down. Chin up. Observe your breath. We'll start with 7 Oms. Hands in Namaste position at your chest. Inhale. 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 Last time. Inhale. Gently open your eyes. Gently release your mudra. Move your neck up. Chest lift up. And in. Slowly move your spine. Amit Khali bolster karti bas. Inhale up. And down. Move your spine. Inhale up. And exhale down. Inhale up. And exhale down. Inhale up. And down. Up. And down. Up. And down. Inhale up. And down. Up. And down. Now, see which side you have folded your leg. Take it as wide as possible. Go down. Stretch yourself. Move towards your left. And up. Again, stretch. Go in the front. Move. And up. Again, same thing. Halfway inhale, exhale, and come up in an inhalation. Exhale, inhale, exhale, come up in an inhalation. Observe your breath, either use shorter breaths or longer breaths, but when you open it has to be an inhale.
Stay in the right side. Keep pressing your knee, left side knee onto the ground. Poonam, come up, elbows on the ground. Poonam, Jyoti, elbow on the ground. Keep opening your lower chest up into the sky. More behind, hand will go over your shoulders. Poonam, come behind. Same way, go towards your left. Open the lateral side of the body. Try to touch your right knee to the floor. Very good. Yes, go down, Kartik. Stretch yourself better. Nene, from your hand. Go down from the hand. Just take your hand next to your ears. Very good. Excellent. And open your lower chest now. Correct. And come back in the front. Now change your feet. Lift yourself up. Again, do the same thing. Go as down as possible. Open your hips. Back up. Manjari-asana. Force. 10 rounds. 10 times. Everybody in. Keep your t-shirt tucked in. Always. In all the classes. Okay. So up. And in. Move your spine. Inhale up. And exhale down. 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 Go on your toes. Adho Svanasana. Inhale up. And exhale down. 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 Stay over here another more. Right leg in the front, outside your fingers. Outside your hands. Next to your hands. So your knee is just in front. Correct. Now up. And down. Up. And down. Inhale up. And exhale down. Inhale up. And exhale down. Feel the stretch. Try to take your groin more to the ground, okay? Work on taking your groin to the ground every time you exhale. Now try to touch your elbows to the ground and stay over here.
Keep lifting your back leg up. Elbows to the ground. Yes, one elbow initially, one elbow will go and one elbow won't go. You can take support of the brick or a bolster. Keep your elbows onto the ground. It's okay at the moment. Yes, Jyoti. Very good. Put your elbows. Correct. Take your leg more behind. More behind. Yes. Yes. Correct. Stay there. Very good. Be over here. Now put your knee wherever it is. Lift your knee up. Hold your ankle and try to touch your heel to the hip. Stretch your quads. नहीं उल्टा पकड़ना है परेश, ऐसा नहीं, अदर साइड. यस, टोज को पॉइंट करो फिर पकड़ेगा. हाँ, करेक्ट. वेरी गुड. निकिता बेल्ट पकड़. बेल्ट नहीं पकड़ होणार. स्ट्रेच, बी देयर. किरण go down. See, the more तुझा काय है ना किरण, your leg is too much in the front. You should come here. Take your leg all the way in the front. Then go down and then you will be able to hold your toe. Opposite hand में पकड़. कैमरा थोड़ा दूर ठेव. Yes. Belt पकड़ो पुनः. Belt, हाँ, correct, correct. So the another trick would be, okay, you take your leg in the front, all the way in the front, go behind, go behind, hold your toe, and then go and then take your pelvis down. Once you are getting here, then slowly you can think of taking your ankle to your hip. Okay? So go down, up, ankle to the hip. Go down, up, ankle to the hip. Chalo. Karthik, you can do it. नी के नीचे टॉवेल ले लो अगर दर्द हो रहा है तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसे ही पूनम, you're working on your groin also. पहले पकड़ो, एंकल को पकड़ो पहले. यस परेश. हाँ, अभी हिप को लेके जाने की कोशिश करो ज्योति. योर हिप ग्रॉइन टू द फ्लोर. पहले सिर्फ एंकल को पकड़ लो. नाउ गो डाउन. हाँ, ग्रॉइन टू द फ्लोर. तुम्हारा क्या हो गया ना, योर स्टक ओवर हियर. तुमने यहां से ऐसे पकड़ के ऐसे पकड़ लिया. So you are stuck. You won't be able to go down. You have to have your knee behind. See? This has to come like a straight line. And then you lift. Then you hold. हाँ किरण, go in the front. Yes, beautiful. जा खाली. Correct. आता पकड़ता है, बेंड करता है. ओके. निकिता, कार्तिक, किरण, मुक्ता, ज्योति, do this at the wall. Sonal, is it same hand, same leg? No, it is opposite hand, opposite leg. So do it at the wall. Go over here and then be over here. At least you will get your groin. And your leg is stuck. Then slowly you can work on taking your leg to your hips. हाँ परेश, वॉल पे करो. देखो आगे का पैर का एंगल खराब हो रहा है. सेम थिंग अनुप्रिया, वॉल पे करो. नीचे जो एंगल है ना अनुप्रिया, वो बढ़ाना पड़ेगा. हाँ करेक्ट. अभी ग्रॉइन को नीचे लेके जाना पड़ेगा.
एंड सेम हैंड सेम लेग नहीं पकड़ रहे, अपोजिट हैंड अपोजिट लेग पकड़ रहे। I'm not able to take it. I mean, the ground growing down. हाँ तो आज नहीं हो रहा है ना, 5 महीने के बाद 4 महीने के बाद होगा, बट एटलीस्ट यू स्टार्ट डूइंग इट। अनुप्रिया अपोजिट हैंड अपोजिट लेग है, दूसरा हाथ ना, अच्छा अच्छा ओके ओके, ब्लैक पेन है इसलिए समझ में नहीं आ रहा। हाँ निकिता, आता फक्त चेयर घे पुढे, चेयर घे पुढे, करेक्ट झालं। आता फ्लॅट कर फुट, फुटला फ्लॅट कर, हाँ 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 अजून, व्हेरी गुड। आता चेयर पुढे घेऊन खाली जा, हात पाय पुढे घे पुढचा अजून, येस नाउ गो डाउन। सोनाली दो है। Sonal, when putting the leg on the wall, how is the other leg position? Is it front, in the front? So one leg is the wall, so other leg is over here. Okay, always take your hands inside, then you can work on your groin by pushing your groin down. Okay, and then holding your foot, because now it's stuck over here. Correct, बरोबर। So back bend जिसके नहीं हो रहे properly, this is a crucial aspect, because back bend के लिए quads जो है वो बराबर open चाहिए। If your quads are not letting you move back, then you will put a lot of pressure on your L5 and S1. They have to, the groin, so first these has to open, and then from here, one muscle comes from your lower back, comes all the way and attaches inside, so that muscle has to open, and then you have to keep working on lengthening your spine also, work on rectus, and then you work on going behind. Okay? शीतल कर, हाँ मग दोघं साईडला थोड्या वेळ थांबायचं. So when I am working on my back bends on my personal practice, I will just stay over here like this. Okay, this will be my when I started, or I'll just stay over here, and then slowly I'll go down. No struggle. Learn to let go. No struggle. Then slowly relax. Be over here for like 3 breaths. Again go down, be over here for 3 breaths. Then go down, be for 3 breaths. Correct? Then be for 3 breaths and release. See? Then again work on this. 3 breaths. 3 breaths. 3 breaths. And then all the way down. So Poonam, for you, your groin is here, and then you're working on your quads. You have to take your groin also down as close to the floor as possible. Right? Sheetal sir, पुढचा class करायचा असेल तर this is a very important aspect. सुबह सब jam रहता है. Stay over here. Everybody just stay over here at this moment. Let's do together 3 breaths. Okay, just stay over here, everyone. In this also you have to pay attention to the elbow. Yeah, always. Your elbow should never be locked. इसे नहीं होना चाहिए. देखो, ये गलत है. ये soft ही है ना हमेशा. That becomes so involuntary that you don't have to look into it. But initially you have to work. हाँ, groin खाली भी आता. Beautiful शीतल, very good. Groin खाली भी आता. निकिता, पाय पुढे घे अजून. Take your groin more to the ground. किरण काय घे ground कडे. हात आतमधनं घे, म्हणून तुला जमत नाहीये बघ. हा, करेक्ट. घे ग्रॉइन खाली धीरे धीरे.
Keep lifting. See, it's going more down. कार्तिक, अगर तुम ग्रॉइन नीचे नहीं लोगे और इधर ही रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है. हाँ, आगे का पैर और आगे लेने का. सी, इतना नहीं, मत फिर भी आगे इतना. Go more down. Stay here. Now come up and go behind so you can work on your quads. मैं बोला था वॉल ले लो, सुनते नहीं हो आप लोग. गौरी कौन है? प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा. किसका है ये गौरी? Keep lifting your chest up. Work on your quads. Yes. Be over here and just let go and relax. So front leg can be straight also. No problem as long as you're getting the stretch in your quads. Wherever you are, as long as you're getting your stretch in the quads, please be over here. And go. Manisha Tai, welcome. Usi rote class lela. Okay, other leg. Again, go down, stretch, be over here for some time. You can go back and stretch your quads. अनुप्रिया, आगे का पैर और आगे लो. ये जब ये आपको एकदम इजीली आने लगेंगे ना, तो backward bends will become easy, because then these are the muscles you should know that they are not allowing you to bend back. Sonam, what do you call this when it hurts? Why does it hurt? It is a quadriceps that is too tight. So you have been doing a lot of running or all kinds of gym exercises that makes it too tight. I don't do anything. तो फिर बैंड बैंड की भी टाइट होता है. ठीक है? Better? Okay, go down on your stomach. Hands at your head, up 7 times. Bhujangasana 7 times. Hands at your neck, head next to your temples. And down. Inhale up. And down. Up. And down. Learn to relax, learn to lift yourself from the obliques. Okay, learn to engage these muscles over here. Sink your belly down and lift yourself from here back, not from your rectus. Rectus will happen any which way, but from here and back. Try to lift yourself up. This is the muscle which is getting stretched. So this you have to learn to relax. Rectus starts from here to here. This you relax and work on contracting your obliques and back. 7 times. Don't tighten your navel.
Inhaling, come up. Exhaling, come down. Once you're done with 7, take your hands at your shoulder level behind. And come up. Put your weight on both the hands. Now take your hands by your waist and come up. Sonali, come up. Sonal, it comes more on the place where you said to relax, and So because वो tight है अभी, less वो on the stretch हो thigh. रहा है. So you should understand what is stretching and which muscles you are contracting. Okay, the erectors and your quads are stretching. Iliacus and psoas muscle are stretching, whereas glutes, hamstring, back muscles at the same time your obliques are contracting, or obliques are basically assisting. Keep your elbows soft when you come all the way up. Now hold your ankle, Bekasana. Okay. Now your hang your feet. So this is different variation. Press your foot down. Okay, your fingers are facing the foot. Now turn your hands like this. So fingers are facing the head. And then lift up. If you're not able to do that, it's fine. Just pressing over here will be okay. But if you want to increase, you will have to turn. So your leg comes in the side, right? What? Yes, the legs will be on the sides of your body so that you create space and try to touch your heel to the ground. Yes, toes को पकड़ो कार्तिक. मनीषा ते कैमरा खाली करा मला फ्रिजच दिसतोय पूर्ण. हाँ, toes को पकड़ो, ऊपर पकड़ो मर कार्तिक. हाँ, correct. Correct. Beautiful. Stay over here. Keep pressing down. We are going to stay over here for longer time now. At least for हाँ बराबर अभी कैसे? Elbows will go to the sky. We are going to stay over here for 2 minutes because this is very important that you guys learn to relax. Relax and work on your quads. 2 minutes का timer लगा रही हूँ. Just work to breathe over here. ऐसा नहीं. परेश कैसे पकड़ा है? Correct. Toes, foot will be facing the ground. Correct. Head low करो ज्योति. Rest करो. 2 मिनट रुकना है इधर. Relax. हाँ, correct. पैर को बॉडी के साइड में लेके जाओ. Yes. और toes को पकड़ो. Toes को. Yes. अभी toes को bend करो ground की तरफ. Correct. Feet बाहर आएगा body से बाहर. Ankle will come out. Knees goes together. Your knees are far apart. Yes. And now foot will go out. देखो ऐसे. तुम्हारा अभी इधर है. Sorry, इधर है. तो नीचे नहीं जाएगा ना because your ankle is touching your hip. It's not allowing. It should go out and down. Correct?
Kiran, stay there. Otherwise, I will not allow you to do next class, next asana. Stay there. Correct. For 2 minutes. बाहेर काढ सत्यवती, पाय अजून, heels बाहेर काढ अजून. हा बघ, अजून झाले की नाही खाली? Very good. शीतल एकदम बरोबर केले. गुडघे जवळ कर फक्त थोडीशी अजून. Very good. Elbows will go towards the sky. ज्योति, elbows कहाँ पे है? Elbows इधर उधर फेस करे, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ चाहिए. टर्न करो एल्बो को, हाँ करो, हाँ वेरी गुड, करते रहो. गुड करेक्शन निकिता. टोस 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 निकिता. हाँ मस्त. रिलैक्स. Very good. Now everybody go at the wall. We'll be doing Ushtrasana. Okay, you have options. You can take a bolster and in on your calf, or you can just do on your own. So there are 3 levels. Okay, so थोड़ा सा basic level में आप bolster ले लो, इस तरह से रख दो. Okay, and then your knees and your quads are pressing the wall, your pubis is pressing the wall, and then you lift up and go back. So you learn to stay over here, lift your chest up, okay? You can roll your arms out and stay over here for 3 breaths and then come back. Do it 5 times. The second level would be without the bolster. If you feel this is too comfortable for you, then you do this one. Then you go on your toes, your heels are up. Then you go down, you stay here for 3 counts, then come up. The way you can go is you can walk from your thighs and then hold both your ankles, then come up and down. If this is also too easy for you, then flatten your foot, go and come up. So it was my mistake that I went away from the wall. You should not go away from the wall. It should be sticking. Your contact with the wall shouldn't go. Your thighs and your pubis should be touching the wall. No chair. To chair nahi kar. So yeah, for chair also, Nikita, Kiran, Karthik, you guys can do with the chair also. Which is the एकदम simpler level. इस तरह से आप जाओ अंदर, चेयर के, सीट के और वॉल के बीच में अपने को फिक्स कर दो. Okay, when you are fixed, then you can walk and work and just stay. Maybe all of us will do at the end. First try with that. All of us will do this chair version at the end. But first 5, try whatever level is good for you. Chest lift कर, नीतू. Chest lift नहीं करेगी तो कुछ नहीं होगा. So when you're going up, all the way up, you have to lift your sternum up, roll your arms out and up. Correct. Stay for 3 breaths and then come back. अजून जाड पाहिजे सत्यवती, खाली अजून सपोर्ट पाहिजे तर 2 पिलोज घे. Yes, Kiran, come back. Don't stay there. Come back. Knees एकदम दूर है, मतलब थोड़े पास में ले लो पूनम. Knees थोड़े पास में ले लो. Beautiful, Sheetal. Stay for 3 breaths and then come back. For 5 times you do. Beautiful, Karthik. Make sure your pubis may contract your glutes so that your
you're keeping that connect from your from your quads to the wall. You're staying near the wall. सुपर मुक्ता, बस आगे ढकलो, प्यूबिस को आगे ढकलो वॉल की तरफ. बेस्ट. यस, करेक्ट. चेअरचं अजून नको करा मनीषा ताई, पहिले असंच करा. 5दा केलं, 3 ब्रेथ थांबले प्रत्येका वेळेला. जाम फास्ट ब्रेथ घेतात हो तुम्ही. जाम फास्ट ब्रीदिंग आहे, स्लो ब्रीदिंग करा. अजून एकदा करा. खाली नको, असं झटके नको देऊ अमित. थांब तिकडे. हो, मग तिथे येते. काय करतोस तू? पाय फ्लॅट कर ना, म्हणजे अजून जमेल तुला. Don't let go of your head completely. Hold your head also. Work with your sternum. Lift your sternum up. Yes, correct. Now everybody grab the chair. Fix yourself between the chair and the wall. Take your hands behind, rest your head on the chair and stay over here for 3 minutes. Are you sure? Yes, first grab the chair. Okay. Now just open the chair. You can keep something under your knee because you want to stay here for a longer time. Keep something for your knee, a blanket or something like that. Okay. Go as close to the wall. Your knees are at the corners. Take the chair. Fix your hips between the wall and the chair. You will immediately feel the stability in your hip joint. Okay. Once you have fixed it, now work with taking your tailbone down, pubis up. Use the front leg. Lift yourself from the navel. Lift your chest to the sky and rest onto the back of the chair and stay over here. Okay, we will stay here for a minute. Yes, कितना देखो ज्योति फिक्स ही नहीं हुआ है प्यूबिस. प्यूबिस वॉल से एकदम चिपक के फिक्स होना चाहिए. Okay, 1 minute. Start. ग्रॅब कर, लेगला ग्रॅब कर, पाठी एक बोल्स्टर ठेव. हा, आता हेड ठेवायला जागा नाही ना सत्यवती, तू नको करू हे. 1 मिनिट कशी थांबशील? थोड्या वेळ कर, रेस्ट कर, थोड्या वेळ कर, रेस्ट कर. हा हा, करेक्ट. असं कर. ब्रीथ कर. 5 चेस्ट लिफ्ट कर. अजून 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 अजून. व्हेरी गुड. शोल्डर्स रिलॅक्स कर. बघ शोल्डर्स मध्ये किती स्ट्रेस आहे. खालच्या पायाला पकड. बघ चेअरचा अजून एक खालचा हा पाय असा 2 लाईन आहेत. हा, त्याला पकड. करेक्ट. सुपर ओपनिंग आहे. प्यूबिस गेलं बघ. हा, करेक्ट. डॉक्टर शीतल, तुमचा कॅमेरा बंद झालाय. मुक्ता, हाथ नीचे पैर के पास पकड़ो. सामने वाले पैर को पकड़ो. कंटिन्यू करो. लो लेट चालू किया था. प्रज्ञेश, डोकं लावून टाक चेअरला. हेड रेस्ट कर आणि चेस्ट लिफ्ट कर. The pubis should not come behind when you are moving your body behind near the chair. Jyoti. What? The pubis should not come behind. Okay.
व्हेरी गुड. हो गया. मला दिसलात नाही तुम्ही डॉक्टर. नाही केलं. खुर्ची अजून नाही आणली. अरे देवा. म्हणजे तुझ्याकडे खुर्ची नाही म्हणजे सिरियसली प्रॉब्लेम आहे. आणि सेंटरवर नेलेत सगळे चेअर मग त्याच्यामुळे एक आण ना. आणि मंडेला आणेल. मी सांगितलेलं यांना पण यांनी आणलीच नाही. ह्यांच्यावरती नाही थांबायचं, जाऊन घेऊन यायचं. अगं जाम जड आहे ती, एका हाताने उचलत नाही. अच्छा बरं ठीक आहे. ओके. Now everyone keep the chair at the wall. Okay. Normal chair at the wall. Those who know, those who are able to do backward bends directly will be doing it. Otherwise, you will be doing the previous versions. So I'll be showing both the versions. So first be at the chair. Take your butt at the chair. Hold the sides of the chair over here. Okay. Put your feet down. Now you have to press this side of the edge to the wall. You press this side of the edge and then lift up. And come down. Okay. काय झालं किरण? Okay. Okay, this is one version. Before this, you definitely try the other version. When you put your chair, so your chair is facing me. Now your chair will face the wall. Okay, the chair is facing the wall. Now drop your chair down so that the backrest is touching the wall completely. Poonam, this is new for you, so observe. Okay. Then you rest your back at the chair. You rest your head at the chair and feel relaxed and sleep. You don't sleep. Okay. You hold the back of the chair. Lift yourself up. Okay. Lift yourself up from the foot. Use the foot to lift yourself up like this all the way at the back. Once you're ready, you have to lift your pubis and then come up and go down and back. पांच बार ट्राई करना है. शीतल डायरेक्ट बैक बेंड कर ना, तुला होतं ना. So direct back bend, you have to take your hands next to the wall. I'll show you direct back bend also. Okay, थांब जरा. केस बांधू दे माझी. Okay, you don't need the chair for the direct back bend. Blocks पर घेऊन येशील शीतल ना, लागतात. Okay. Put your hands next to the wall. Sorry, this is not working. Next to the wall, like this. Then lift your pubis up and up. Now try to touch your chest to the wall. And come down. I can't understand with the chair. I'll show you. Wait. My chair is coming in the front. Do it. Chalo. I'll guide you. So my back should touch the chair? Yes. Okay. Now grab the back. ऐसे नहीं, ऐसे. 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 पहले सो जाओ. पहले सर रखो बॉल चेयर के बैक पे.
करेक्ट, वेरी गुड. अभी ग्रैब करो, ऊपर ग्रैब करो, ऊपर, जस्ट बिलो द, यस, नहीं इतना नहीं, हाँ, करेक्ट. नाउ लिफ्ट, पुश योर फुट डाउन. करेक्ट, लिफ्ट योर, हाँ पीछे करो अभी चेयर को, वॉल की तरफ पुश करो, करते जाओ पीछे, वॉल को, चेयर को पुश करो. पूनम, My head is there, ना? हाँ तो उसको भी पुश करना है ताकि जो चेयर का लेग है वो टच हो जाए वॉल को. It's not. See again, see. Sonal, also show the first one when you lie on the chair, when your head lie on the chair. What? The first position that you showed, the head, the rest on the chair. Yes, I'll show you both. Huh? This one also, and for that chair, I'll show you the other version. Okay? So first यहाँ पे आ गए. क्या गड़बड़ की मैंने? अच्छा, इस तरह से रखना है. चेयर को इस तरह से रखना है. हाँ? You are here. Rest your head. कुछ नहीं होगा, head को bang नहीं करोगे if that is your fear. Okay, you rest it. Then you hold the base from here. Then what you do is you press your foot down. Okay, you press your foot down and lift, touch the chair. Whole unit comes up. See? Once you touch the legs to the chair, then you take your feet behind. Then you have to work on. Then you have to work on lifting your fingers up. कब से आई थी छींक, अभी आ गई. Okay. You go up. Once you're here, you adjust your head, you adjust your back. Okay. Most of you are stuck over here because you're not doing this movement. Okay. Lifting your chest above the ground, lifting your pubis above the ground. Once you get this, then it's easier to just go. You can rest your head on the chair and stay. Then again, slide your head, slide your back, again rest your head and come down. It's super easy because every time you have support. Getting it? शीतल Huh? शीतल विदाउट चेअर करून दाखव का विदाउट चेअर आता नॉर्मल चेअर, सरळ चेअर बाबा दाखवते पहिली. आता आपली नॉर्मल चेअर आहे ना अशी. नॉर्मल चेअर आहे. तिथे पण बॅक मध्ये असं बसायचं. हाथ सीधा करो. मुक्ता हाथ सीधा करो, पुश करो अपने आप को. हाँ हाँ हाँ, नहीं इतना पीछे मत पैर लेके जाओ, नहीं होएगा. हाँ, पैर आगे लेके जाओ. हाँ, अभी प्यूबिस से उठो, चेस्ट से उठो, बस हाथ सीधा करो. करेक्ट, वेरी गुड, ब्यूटिफुल, एक्सीलेंट. अभी हेड रेस्ट करो बैक ऑफ द चेयर पे. करेक्ट. हाथ को सीधा करो, एल्बोस को सीधा करो मुक्ता. और यस, हुआ आज. देखो 4-5 क्लास होने के बाद में आता है बराबर. जाओ अभी नीचे. हेड को रेस्ट करो मुक्ता. चेयर टेढ़ी हो गई, नीचे जाओ पहले. नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ. मुक्ता चेयर. ओके, करेक्ट. गो डाउन. अटक गई. उफ, डरा दिया था, मुझे लगा अटक गई. बट गुड, वेरी गुड. ओके, सो व्हेन यू डूइंग straight on the chair also, it's easier. Put your hands over here. See, always rest your chest. Okay, always rest your chest. Then hold like this. So this is how your hand goes, and then you grab your chair like this. Okay, this is how your hand goes. You grab a chair like this.
Then you push your pubis up. Again, you work with lifting your pubis up. Then touch the back of the chair. Slide your head at the edge and lift up. Again, put your head on the chair. Slide it behind and down. विदाऊट चेअर करून दाखवू का तुला? मला चेअरनी नाही जमत. नाही ना म्हणायचे. ब्लॉक्स आहेत ना तुमच्याकडे? ब्लॉक्स नाहीयेत. नाही आहेत अजून? मी बघ करून दाखवते तुला. एक मिनिट. हाँ. You want to try this, Satyavati? चलो जाओ, आज हुआ अनुप्रिया? खाली पकड. नाही 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 नाही. हा तिकडे बरोबर. स्लाइड कर पाठी अजून. हात सरळ कर आता. स्ट्रेटन. येस अनुप्रिया, सत्यवती, बोथ एल्बो स्ट्रेट. करेक्ट. वेरी गुड. हुआ अनुप्रिया. चॉकलेट चाहिए? Watch me once. चॉकलेट शुगर फ्री, डार्क चॉकलेट. Sonal, when you come in front, how do you lift? कौन सा वाला? किधर वाला? Normal chair वाला. सत्यवती, ट्राई 5 टाइम्स. Normal chair वाला. Normal chair वाला. करो तो सही, पहले दिखाओ मुझे कहाँ पे तुम रुक रहे हो. हुआ पूनम? With this side, yes, little bit. Okay. The river. Can you see? Both of the children. Yes, I can see you, Jyoti. Go up. Sonali. हिप को लिफ्ट करो. एक मिनट. सोनाली, हिप को लिफ्ट करो. ज्योति, इसको lift करो. हिप को लिफ्ट करो. हाँ, और ऊपर. करेक्ट. अभी स्लाइड करो. सर चेयर की तरफ स्लाइड. हिप को लिफ्ट छोड़ दिया. देखो अभी. हाँ, चेयर को पीछे लेके जाओ. ये है ना, ये चेयर से नहीं होगा, तुमको सपोर्ट ही नहीं मिलेगा. ये चेयर प्लास्टिक का है ना, अगर वुड का भी रहेगा तो भी जमेगा. वुड का देखो है क्या. वेरी गुड सोनाली. ट्राई टू टेक योर चेस्ट टू द वॉल नाउ. 2 चेस्ट पैकेट डार्क चॉकलेट. क्या? 2 पैकेट डार्क चॉकलेट. Very good, Sonali. Try to straighten your elbows now, okay? तू बघितलं बरोबर होतं. परत कर. Very good. Very good, Poonam. Beautiful. Sit. Opening in your dorsal spine is not there. Yes. Yes. Correct. Correct. Go down. हाँ, जा आपण निकितावरती. खाली ये हात, चिमटेल हात नाही तर. Sonal, is this the position correct? 1 minute. I'm looking at Nikita and Kiran right now. And rest. Yes, Nikita. Beautiful. Rest your head. Yes, Kiran. Come up. Come up and try to rest the head. पाय पुढे घे. Knees जवळ घे. Beautiful, Kiran. Rest your head, Kiran. Superb, Nikita. Very good. Come down, both of you. आज बहुत सारे चॉकलेट्स मिलने चाहिए मुझे. आज बहुत लोगों ने किया है. शीतल करून दाखव बॅक बेंड. शीतल आणि मनीषा ताई. Without the chair. Sonal, I just see the head which is lying on the chair and then doing it. Just 1 see minute. it. I'm looking at these two and then you. Okay. Very good, Sheetal. Beautiful. Very good. So, Manisha ताई wall. हाँ, खाली या परत. खाली या. Correct. शीतल बरोबर केलंय. वॉल ला एल्बो हे सपोर्ट होता ना वॉल ला प्रॉपरली. हाँ. सो तुमचा जो हे आहे हात आहे तो असा वॉल ला लागलेला पाहिजे. हे बघ, if this is your wall, your hand should be touching the wall like this. मग तो सपोर्ट मिळतो प्रॉपर. Then you can work on lifting your dorsal spine up. Try again. Yeah, 5 times. Yes, बरोबर. आता एल्बोला सरळ करा.
एल्बोला सरळ करा, चेस्टला वॉल कडे घेऊन जा, बरोबर घेऊन जा, चिन टच होणार वॉल कडे. करेक्ट, व्हेरी गुड. नाउ टेक युअर लेग्स टुवर्ड्स द वॉल. ब्युटिफुल. 5 टाइम्स. बरोबर आहे मनीषा. Go up, Jyoti. Yes. Now lift yourself up. Yes. Come up. नहीं, इधर नहीं होगा तुम्हारा, नीचे स्लाइड नहीं होगा बिकॉज दिस चेयर इज डिफरेंट. नो, उधर ही रह के लिफ्ट करो अपने आप को. ये चेयर डिफरेंट है थोड़ा सा. So I should stay here. Yeah, and lift yourself up and try to straighten your hands. See if that's happening. थोड़ा सा नीचे आओ और फिर करो. मेक श्योर यू आर टचिंग द बैक ऑफ द चेयर इज टचिंग. अभी इसमें डिस्टेंस है, तुम्हारा चेयर में डिस्टेंस नहीं है ना बिकॉज वो वुडन चेयर है. तो इसे थोड़ा सा स्लाइड होके देन लिफ्ट करो अपने आप को. कार्तिक ट्राई भी नहीं करना है? मतलब नहीं, मैं ट्राई भी नहीं करूंगा. Five is done. What now? रिलैक्स इन शशांक आसन. गुड अटेम्प्ट. तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, तुम कर सकते हो. कार्तिक, पैर को पुश करके लिफ्ट करो अपने आप को. हाँ, एल्बोज को स्ट्रेट करो अभी. पुश द चेयर टू द वॉल एंड स्ट्रेटन योर एल्बोज. ठीक है, होएगा. Within a month you will do it. At least you started attempting, which is very good. ज्योति फिर से देखो, ओके? तुम्हारा कहाँ पे स्टक हो रहा है? I'll show you. Where you are getting stuck, I'll show you. Okay? So first you are here. अभी तुम्हारा क्या हो रहा है? तुम यहाँ पे चले जा रहे हो, इतना नीचे जा रहे हो कि तुम्हें उठने को नहीं हो रहा है. Okay? First be over here. Go down only till your shoulder is still on the chair. Then you have to work on lifting your hip up. See, you have to learn to press your foot down and lift your hip up, and then you go. Then you come back. मुक्ता, you want me to see your head position ना, तो तुमको कैमरा lateral side से रखना पड़ेगा. The problem is the chair is moving behind. It's going towards the wall. हाँ, तो उसको पूरी तरह से wall की तरफ लगाना है ना. It has to be sticking to the wall. Then I'm trying to hold it. वो तभी पीछे जा रही है. दिखाओ. पूरी तरह से बैक की तरफ, वॉल की तरफ करो. हाँ, अभी करो, अभी बराबर है. चेयर को क्यों हिला? एक तो चेयर के नीचे बोल ये ले लो, ब्लैंक मैट ले लो, तो चेयर हिलेगी नहीं. अभी चेयर हिल रही है तो तुमको स्टेबिलिटी ही नहीं मिलेगी. यस मनीषा ताई, परफेक्ट, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, ब्युटिफुल. हात खाली घ्या नंतर नेक्स्ट टाइमला. अजून खाली जाता येईल तुमचा हात. व्हेरी गुड. एवरीबडी रिलैक्स. नेक्स्ट टाइम ज्योति, अभी रिलैक्स. फर्स्ट अभी पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, मेरे मतलब 2-3 मंथ्स के बाद अच्छी तरह से होता है. एवरीबडी लेट गो, रिलैक्स, lie down. Paresh, go down. Good attempt. Relax your lower back. Hug your knees. Everyone hug your knees. Correct. Roll slightly towards your left, slightly towards your right.
Massage your lower back. Go all the way towards your left. Come back into the center. Go all the way towards your right. Come back to the left center. Hugging your knees, go towards your right. Hugging your knees, go towards your left. Yes, Kiran, correct. Correct. Now release your legs. And Shavasana. Hands by your side, palm facing the ceiling. Relax your ankle. Relax your toes. Relax your feet. Relax your thighs, knees, calf muscle, shin bone, and both your legs completely. Breathe in from both your legs and breathe out from both your legs. Relax your hips. Relax your glutes. Relax your lower back. Breathe in from your navel and breathe out from your navel. As you relax, inhale and exhale. Inhale and exhale and relax. Inhale and exhale and relax. Relax your chest. Relax your shoulders. Relax your arms. Relax your elbows, forearms, wrists and fingers. Relax your neck. Move your neck side to side to relax your neck slightly. Feel the relaxation. Be very gentle with the movement. Relax your ears. Let your jaw be loose. Let your tongue be at the lower palate. Do not stick your tongue to the upper palate. Relax your cheeks, nose. Draw your eyeballs inside. Feel the wave of relaxation in your eyelids, eyebrows, forehead, and top of the head. Completely relax yourself. Be over there. Now move your toes. Move your ankles. Move your knees, thighs, lower back.
Move your fingers, press your shoulders, move your neck. Turn towards your one side. Be over there for a while. With the support of the hand, gently sit up. We'll conclude the session with 3 Oms. Inhale. Inhale. One last time. Inhale. Gently open your eyes. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Have a nice weekend. थैंक यू. आज कितने सारे चॉकलेट्स मिलने वाले हैं? आज कितने लोगों ने किया? निकिता, अनुप्रिया, सोनाली, मुक्ता, सत्यवती also did really good. पहिल्यांदा केलं ना सत्यवती? Second time. Okay. मी पहिल्यांदा केलं. पूनम, yes. मी पण पहिल्यांदा केलं आज. हाँ तो किती बापरे काउंट करायला पाहिजे आता. अगं आज माझं नेटच नव्हतं चालत. निकिता बोलली ना मी पहिल्यांदा केलं. हा आज माझं नेटच नव्हतं चालत आणि मी लॅपटॉपवर केलं त्याच्यामुळे मला खूप वेळ झाला. नंतर व्हिडिओ ऑफ होता किती वेळ. हा पण लॅपटॉप वरती चांगलं आहे माहितीये. लॅपटॉप वरतीच करत जायचं बेटर. अगं पण खूप नेट याचं स्लो आहे. थँक्यू. अच्छा ठीक आहे. Thank you, Sonal. केलं भरपूर वेळ आहे मला. बाय. वडाच केलं. हा केलं भरपूर वेळ आहे. वडा मस्त आहे. थँक्यू. बाय. 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 Sonal, when do I call you? I wanted to discuss about my sister joining you. 2 o'clock. Okay. Thank you. Bye. अमित, बॅक बेंचचा क्लास आणि फॉरवर्ड बेंचचा क्लास तुझ्यासाठी जबरदस्त इम्पॉर्टंट आहे. ओके. स्पाइन अशी उघडायला लागली आता तुझी. मस्त व्हायला लागले. ग्रॉइन मध्ये इम्प्रूव्हमेंट दिसते. क्वाड्स मध्ये इम्प्रूव्हमेंट आहे. तुझा गुडघाचं दुखणं गेलं, पूर्ण गेलं. जबरदस्त. सो खूप छान प्रोग्रेस आहे. प्लीज मिस नको करू जो क्लासेस. ओके. ऍटलीस्ट 3 times वीक बोलतो तर 3 times तर ये बाबा. तू 2 times येतो बऱ्याचदा. एक दिवस रेस्ट. एक दिवस कसला रेस्ट? सी दिस इज बॅलन्सिंग. आणि ज्या दिवशी तुला झोप पाहिजे त्या दिवशी 8:30च्या क्लासला ये. मी कुठे म्हणते तू नको यूज. कम टू अदर क्लास. डोंट मिस इट. यु नो आय रिअली डोंट वॉन्ट यू टू मिस इट. मग तो प्रोग्रेस एवढा होणार नाही. तुझा जबरदस्त प्रोग्रेस होतोय. पेन पासनं बघ, व्याधीपासनं तू आता स्वास्थ्यकडे आलायस ना. मग आता स्वास्थ्यपासनं पुढे जायला रेग्युलर व्हायला पाहिजे की नाही. सो द डे वेन यू फील युअर टू टायर्ड, यू रेस्ट अँड कम ॲट 8:30 क्लास. तो अजून जेंटल असतो. तो अजून पण छान. मग ज्या दिवशी तुला रेस्ट पाहिजे तो पेक्षा अजून पण बेटर. मग ओके. हा डोंट मिस. ओके. ओके. थँक्यू. बाय.